मायमोगाचं योकार हा मनीषा जाधव सुरवेक पोळे आजच्या हेडलाईन्स। मागच्या बोडगेश्वराच्या देवळात चोरी, बुधवार फातोड्डेर चोरांनी फोडली पादुकांची पेटी। कर्नाटकाच्या 2 दुबावितांक अटक, पोलीस हेरांच्या मागार। बुधवारा म्हापशागिरी महामार्गार पिकअप रिक्षा आणि टॅक्सी मध्ये अपघात, गाड्यांचे लुकसाण, पण बरे म्हण बरे, कोणाक झाली ना दुखापत। गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड झाला सक्रिय, परवरे मनयतलो राष्ट्रीय विज्ञान दिस। गोवा विद्यापीठाच्या संशोधनाचे झाले सादरीकरण। आणि आता आजच्या कोकणी खबरो विस्तारान। म्हापशेच्या देव बोडगेश्वराच्या देवळात बुधवारा फातोड्डेर 4.5 वरांचेर चोरांनी देवाच्या पादुकांची पेटी फोडली। सुरक्षा रक्षक देवळात न्हिदिल्लो तेन्नाच ही घडणूक घडली। देवामुखा वयली पेटी चोरांनी फोडली। पोलिसांनी कर्नाटकाच्या 2 दुबावितांक अटक केल्या। पळ्यात नितीक्षा गावकाराचो रिपोर्ट। आज सकाळी 4:30 वरांचेर म्हापशेचें जे फामाद देवस्थान आसा आणि जागृत अशें देवस्थान आसा श्री देव बोडगेश्वर देवळान चोरी जाली। देवस्थानाच्या भायर जी पादुकांची पेटी आसा, श्री देव बोडगेश्वराची जी पादुका आसा ते पेटयेन भाविक पयशे हाडून उडयताले आणि हे पयशे 2 चोरट्यांनी आज चोरले। ही घडणूक सकाळी 4:30 वरांचेर घडली। ह्या देवस्थानात जो सिक्युरिटी गार्ड आसा हो देवळान न्हिदिल्लो आशिल्लो आणि जेन्ना ही पेटी फोडपाचो आवाज जाल्लो तेन्ना तेणी बोवाळ केलो आणि सगळो जो प्रकार आसा चोरयेचो समोर आयलो। म्हापसा पोलीस स्थानकाक जेन्ना ही घडणूक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी कांय मिनटांनूच ह्या चोरांक धरले आणि सध्या फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा हें चालू आसा। कांय मिनटांनी हे जे 2 चोरटे आसा हे कर्नाटक हांगासरले, तांकां कांय मिनटांनूच आतां मेडिकलाक व्हरपाचें आसा। म्हापशेचे जे PI आसा हेंच्यांनी खूब बरें काम केल्लें आसा आणि जे चोरटे आसा तांकां धरलेले आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकर, समृता खणगावकर आणि ओमकार देशप्रभू। राज्यात अपघातांच्या आकड्यांनी भर पडत असा। बुधवारा म्हापशागिरी महामार्गार पिकअप रिक्षा आणि टॅक्सी मध्ये अपघात झालो। या अपघातात गाड्याचे नुकसान झाले, पण कोणाक दुखापत झाली ना म्हण बरे। पळ्यात नितीक्षा गावकाराचो रिपोर्ट। राज्यात सध्या अपघाताचे प्रमाण बरेच वाढिल्ले आसा।
वयता थंय आमकां अपघात पळोवपाक मेळटा आनी ह्या अपघातान कोण ना कोण आपलो जीव वगडावन बसता. आयज गिरी हायवेचेर परत एक फावट एक्सिडंट जालो. कांय दिसा पयलीं अशीच घडणूक ह्या गिरी हायवेचेर घडलेली आनी एकट्यान आपलो जीव वगडावन बशिल्लो. ह्या हायवेचेर अशे ल्हान मोठे अपघात घडत असतात. आयज जो अपघात जालो अर्टिगा कारीचो, ह्या अपघातान कोणाक मेजर अशी हानी जावंक ना, पूण मायनर इंजरी जाली आनी गाडयेक मार बशिल्लो आसा. आमी पळयतात की लोक आयज ज्यो गाडयो चलयतात तांकां नियंत्रण ना, भरधाव वेगान लोक गाडयो चलयता. आयज ह्या हायवेचेरूय ज्यो गाडयो इतल्या फास्ट आसता आनी ह्या फास्ट आशिल्ल्या कारणान हे अपघात आयज घडत आसा. हांगा ह्या हायवेचेर जर आमी पळयता जाल्यार आमकां सायनबोर्ड दिश्टी पडना. जे रमलर्स आयज आसपाक जाय स्पीड कमी करपाक, ते रमलर्स आयज आमकां दिश्टी पडना. खंय ना खंय तरी जे ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी आयज हेजेर लक्ष धरून हेचेर कारवाय करपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. अपघात उणे करपा खातीर येरादारी खाते आनी येरादारी पुलिसांनी रस्तो डिझायन, सायनेज आनी येरादारी सिग्नलांचेर सक्रिय काम करचे. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन पीडब्ल्यूडीक आवाहन केला. वाहन चालकांनी तपासणी खर करची अशेंय ताणें सांगले. रस्तो सुरक्षा संबंधातले महत्वाचे प्रस्न सोडोवपाच्या हेतान येरादारी खाते, येरादारी पुलीस, पीडब्ल्यूडी आनी मुखेल भागधारकां वांगडा येरादारी मंत्र्यान आयज बसका घेतली. रस्तो सुरक्षेचे सद्याचे स्थितीचो नियाळ घेतलो आनी अपघातांच्या वाडट्या आंकड्याचेर हुस्को उक्तायलो. टीटीएची आनी कांय खासगी प्रतिनिधीच्या सुचोवण्यांक ताणें येवकार दिलो. गोवा कॅनाच्या प्रतिनिधीनय हजेरी लायली. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. नोकरे खातीर लाच मागपी स्टाफांक सस्पेंड करात. युवा काँग्रेसीन म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्याच्या संचालकाकडेन मागले. लाच प्रकरणाचेर विजिलन्स कमिटी बसोवन चौकशी करता. त्या उपरांत कारवाय करतले अशें संचालक यशस्विनी बिनान उतर दिले. पळयात पुराय स्टोरी. म्हायती आनी तंत्रज्ञान खात्यांतल्या एकल्यान जॉबा खातीर युवका कडेन 1 लाख मागिल्ल्याचे सांगपी एक ऑडिओ क्लिप सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो खंय. ते विशीं खात्याची संचालक ह्या नात्यान तुमकां म्हायती आसा असो प्रस्न मिडिया मुखार यूथ काँग्रेसीन संचालक यशस्विनी बी हांकां केलो. तिणेन हय म्हण सांगले. ताजेर चौकशी बसयल्या. त्या उपरांत सत कितें ते मुखार येतले. तिणें सांगले. पळयात मिडिया मुखार जाल्ली प्रस्न उत्तरी. There was an audio clip which was yesterday was went viral, and today unfortunately the clip has been deleted by the concerned media. I do not know, but the clip says that one of the person from your department, okay, I won't take his name, he has asked the youth who is applying for a job bribe. He has asked for 1 lakh, and the youth there has been telling him that he has no money, he is completely into financial despair. In spite of that, the concerned person has been asking 50,000 in advance, 15,000 later, 50,000. Are you aware of this case? You are aware? We are aware of the case because of the media and the social media and news channels, and we have started initiation of the action also. The matter has already been referred to the vigilance department to initiate necessary action as and when we get instructions from the vigilance department. मीडियांतल्यान हे प्रकरण लोकां मुखार येवंक नासले जाल्यार ह्या लाखखोरांच्या प्रकरणाची तुमकां म्हायती कळपाची. ह्या प्रस्नाची जाप संचालकान दिली. युवकांनी तिका प्रोसिजरय विचारलो. आयकात तांचे मदलो सुसंवाद. But my question to you here is, if the media had not brought it out, were you all aware there's corruption happening in your department? I would want to know what is the procedure for
putting up the vacancy, the post, have you all followed any particular procedure? There's one interview with respect to startups for junior associate and senior associate. It has already been published in the newspapers and also on the ITG website for the opening of the posts. Okay, but do you all know how many applications have got in that? I exactly do not know the number, but we had received, I think, around 10 applications in Can you each please of the check with your posts. department now? I'll check No, and now, I'll let you. now. I'll check and I'll let you. Yeah, we'll wait. Uh, How many posts were vacant? it's a contractual post. Yeah, but what your contractual posts was how many? 2. And both are filled? Both are not yet filled. So we had conducted the interview and the committee did not recommend any of the suitable candidates. So none of the candidates are recommended. Because the committee did not recommend. Then on what basis this particular officer of yours was asking bribe? See, So is there a particular way wherein your committee first publishes the vacant post, then common men with dire hope they apply for the position, then there's already a particular I would use the word there's already something compromised within the department and they decide that this published post is just for the sake of it, and when the applicants make an application they do not recommend, right? Do you all have any application form filled or an interview rating, something done? see, call Rita with the number of applications received first. Call her and ask her to give me. And where is the concerned? What is the action taken against the concerned person right now? See, we became aware of this particular incident yesterday because of whatever has happened. And we have initiated the action yesterday itself. The file has already moved to the vigilance department. No, but right now what is he doing? Is he on work? Is he on Should be duty? suspended immediately. Is he on duty? He is Because on that's a duty state till the allegation. vigilance department. No, So where is he right that's now? not right. See, we are taking initiation of the Initiative. action. We cannot Initiation is directly fine, pass but the orders. we're not asking to terminate him. At least he should be on. So he's not yet suspension. suspended. The grounds on which those applicants were rejected, we want to know. And who have signed it? Are they technically sound? Is there a scoring sheet? See, the order. I am not the So you're not the authority concerned. to. I am not the authority to issue that particular order. So the concerned minister has the power and authority, right? When he knows, why is he not has put a mail or issued the given an instruction? directions to the vigilance department. We are awaiting for. We demand a suspension letter to come right now, or we are not moving out of the office. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आनी संगीता ओली. पर्यावरणाची राखण करपाचो मुखेल हेत मतींत दवरून गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. परवरी जाल्ले खाशेले कार्यावळीत राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान गोवा विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या देशी शास्त्रीय सुदारणाचे सादरीकरण केले. पळयात. To announce a discovery by Dr. Nandakumar Kamath, scientist and consultant from Goa University, head of the department too, and Dr. Sujata Dabholkar, an assistant professor from Government College, Kepe. They have discovered the contents of nano gold, and it's auspicious because they've discovered this on the eve of National Science Day 2024. This year, the theme for National Science Day is Indigenous Technologies for Vikshit Bharat. It is the first step. They have come out with a formula wherein from a mushroom this nano gold has been discovered, and now it is left for technologies available. It will be industrialists, it will be industrial houses that should avail of this technology. From 1 gram of nano gold, which is used primarily in chemical industry, in pharmaceutical industry, they say it could be worth 55 lakh rupees, 1 gram. So there is a lot of substance in it. Government will have to study, industry will have to study, and we will have to try and come out to take maximum benefit of it. We know the significance of that mushroom. I'm sure we ourselves will slowly stay away from eating the mushroom in order to preserve. And I think that would be one of the roles biodiversity board would have to play, to educate us citizens as to the advantages and disadvantages of eating that mushroom.
I am again repeating, the mushroom is not harmful. But if we can preserve it for posterity, why not? Nanotechnology deals with production and stabilization of various types of nanoparticles, and the size of nanoparticles usually vary from 0.1 to 1000 nanometer, and they are highly advantageous because they have very good biocompatibility. They are non-cytotoxicity. Then they have fascinating properties such as facile synthesis and surface modification. But we have used Raman spectroscope in this work to characterize our nanoparticle. So C.V. Raman's idea was there is a very selfish profit-making motive, and please go to NIO and ask them how many patents they have converted into products. Almost zero. So then second question is, you just can't just patent it, you have to maintain the patent, for which you need money. Who will pay that money? And you know how much you have to pay to United States Patent Office to maintain a patent? $50,000 per year. Will your government give me the money if I register my patent in United States? Their entire patent department will not have that much money. So this is the reality. And basically I am against patenting. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. कोलवाळचे बंदखणीत कैद्यांक आपल्या आंगातली सृजनशीलता दाखोवपाची संद लाभली. या निमतान कैद्यांनी विविध वस्तूंची निर्मणी केली. पळयात. बंदखणीत ख्यास्त भोगपी कैद्यांच्या दिसपट्ट्या कामाचो भाग म्हण तांकां सीजे स्टोर हो उपक्रम नव्यान सुरू केला. कैद्यांक हातून आपले कलागुण दाखोवपाची संद मेळटा. कैद्यांनी हे संदीचो वापर करत विविध वस्तूंचो कलाविष्कार घडयलो. पळयात. सीधे बोल दूं. Today we have inaugurated you can say that gift corner, which is actually the objects and the articles which are manufactured by the jail inmates. In fact, it has been now branded as CJ. CJ means Kolwale Jail. In fact, earlier even in Delhi also there was a similar effort undertaken by the Tihar Jail with the coordination of Indian Oil Corporation. In fact, it is a great effort on the part of Indian Oil Corporation and also the Kolwale Jail that the inmates are diverted towards the actually utilization of their skills, and it also increases their employability. Okay, once they complete their sentence, society will be able to absorb them so that they can get employment. And in fact, in many of the jails, sometimes the companies go and see their work and hire them once they complete their sentence. From straight away from the jail they can go and join their employment. In fact, it is also one of the efforts to reduce recidivism. Recidivism is repeated crime. Okay, once you come out of the jail, you again commit crime, then you again go back to jail, you again come back and commit crime. Okay, once we divert their negative energies towards positive utilization, and you can see the quality of the articles, objects, they are quite decent, and they, in fact, it has marketability also because people require candles, they require showpieces, they require storage, and even beautiful showpieces are there, and the workmanship also is of very high standard. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीज, समरिता खणगावकर आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हायड्रा फिटनेस आणि गोय बॉडी बिल्डिंग असोसिएशन मिस्टर हायड्रा 2024 घडोवन हाडटा. कुडचड्या 1 मार्चाक ही सर्त जातली. आयोजकांनी हे विशीं पुराय माहिती दिल्या. पळोवयात. हे सर्तीत मेन्स फिजिक, क्लासिक फिजिक, मास्टर कॅटेगरींचो आस्पाव आसतलो. या चॅम्पियनशिपात मुखेल सेलिब्रिटी कार्तिकेश्वर आसतलो, जो 3 वेळा मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, मिस्टर युनिवर्सचो खिताब जिंकला आणि 10 खेपो मिस्टर तामिळनाडू जाला. हायड्रा फिटनेस आणि गोवा बॉडी बिल्डर्स संघटना या सिजनाचे 6वी कॉम्पिटिशन आणि मिस्टर हायड्रा हे दुसरे कॉम्पिटिशन. आम्ही या सिजनाक भावनो गोंयच्या तरुण तरणाट्याक जे व्यसनमुक्त करपा खातीर एक हायड्रान एक नवी न्यूज हाडली आणि एक बरे बॉडी बिल्डिंग सर्त, जितून भितर बॉडी बिल्डिंग, मेन्स फिजिक, क्लासिक फिजिक आणि मास्टर कॅटेगरी अश्यो 4 कॅटेगरी आयोजित करपी गोंयचो एक ऑर्गनायझर म्हणल्यार हायड्रा फिटनेसाचो ओनर सरवर खान. ह्या मनशान आयज 4 लोकांक आपल्या बॉडी बिल्डिंग क्षेत्रात जे मनीस ह्या जिमाक वचून आपले कार्य करतात तांकां 4 ग्रुपाक बॉडी बिल्डिंग क्षेत्रात काम करपा खातीर ह्यो 4 स्पर्धा दवरल्यात. बाकीची जी कॅश प्रायजां आणि बाकी ट्रॉफी आसात ते सरवर खान जो ओनर हायड्राची खंय जातली ही सर्त कुडचड्यार 1 मार्च 2024 सांजेच्या 6 वरांचेर ही सर्त कुडचड्यार जातली. आणि खास करून आम्ही जे गोंयचे बॉडी बिल्डर्स आसा अपेक्षा करता की 100+ जे बॉडी बिल्डर्स आसतले ह्या 4 ग्रुपाक अशी आशा दवरता. आणि जे वेईंग करपा खातीर आमी 4 भितले 4 ते 6 आणि 6:30 वरांचेर नक्की कॉम्पिटिशन हे सुरवात जातले. कारण ह्या सर्तेक 4 ग्रुप आसात. आम्ही 12 पयली ही सर्त काबार करपाची अपेक्षा करतात आणि त्यांना सगळ्या बॉडी बिल्डर्सांनी हांगसर मुजरत वेईंगा खातीर 4 येवचे. This year also we are organizing Mr. Hydra 2024 at the same place, Kurchorem near new CCMC building. आता आम्ही इथून एक क्लासिक कॅटेगरी ॲड केलेली असा आणि एक न्यू मास्टर कॅटेगरी ॲड केलेली असा जी असा 40 years अबाव. आणि बॉडी बिल्डिंग अँड मेन्स फिजिक जे आम्ही लास्ट इयर दवरलेले तेही आसा. आणि बॉडी बिल्डिंगान आमचे आसतले 6 कॅटेगरी जे आसा 55 कॅटेगरी, 60 कॅटेगरी, 65, 70, 75 अँड 75+. ओके. मेन्स फिजिक कॅटेगरी आसा ती एक कॅटेगरी आसता, ओपन कॅटेगरी आसता. अँड जी क्लासिक फिजिक कॅटेगरी आसता ती ओपन आसता आणि मास्टर आसता ते अबाव 40 ती ओपन कॅटेगरी आसता. सो आम्ही जे कॅश प्रायजीस दवरलेले आसा जे बॉडी बिल्डिंगान फर्स्ट प्लेस जावन आसा ती आसा 10,000, सेकंड प्लेस जावन आसा ती 7,000 आसा, थर्ड प्लेस जावन आसा ती 5,000 आसा, फोर्थ प्लेस जावन आसा ती 4,000 आसा आणि लास्ट देर इज 5th प्लेस जावन आसा ती 3,000 आसा. आणि हेच्या उपरांत आमी आमचे आसा जे बेस्ट पोजर तांकां आमी ट्रॉफी अवॉर्ड करतले. इम्प्रूव्ड बॉडी बिल्डर आसा, मागीर टीम चॅम्पियनशीप आसा, रनर्स अप टीम चॅम्पियनशीप आसा, सुंदरशे ट्रॉफीज आसा तांकां, सर्टिफिकेट मेळटले, मेडल्स मेळटले. ओके. आणि जे चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन जो जातलो ओवरऑल चॅम्पियन ताका ही सुंदरशी ट्रॉफी मेळटली. ओके. आणि ही आसा मेन्स फिजिक आमी जी आयडिया मेन्स फिजिकाक लागून आणि ही आसा बॉडी बिल्डिंगाक लागून. आणि तांकां कॅश प्रायज आसतलो बॉडी बिल्डिंगाक 40,000 रुपीज कॅश प्रायज. ओके. आणि ही जी ट्रॉफीज आमचे आसा तुमी पळयतात जे ऑल द वे फ्रॉम दिल्लीच्यान येयल्ले आसा. ओके. सो तुमी हांव मागता की सगळे बॉडी बिल्डरा कडेन तुमी चडांत चड संख्येन येवन हे कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट करून तुमचे टॅलंट दाखोवचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. ह्या सप्तकात हवामान सुके आसतले. नितळ मळब पळोवपाक मेळटले. दिसाची सुरवात थंडसाणेन जातली जाल्यार दनपारा उष्ण तापमान अनुभवपाक मेळटले. एक सूर्य सुवातेर उतर धुके पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 3 दिसात तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना, हवामान खात्याचो अदमास. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.